Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are fine and healthy and doing very well inshallah. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. Welcome back to a new class of mine. زما نوي صنف ته بیا هم ښه راغلاست. نوي صنف څخه مې هدف یعنی نوې لوست ده. And I hope you have learned the previous ones very well and you have practiced everything that I have given you, everything that I have written on the board and everything you are passionate about, right? So today we are going to start the last lesson of unit 6, which is a combination of two lessons, lesson 7 and lesson 8. Yes, from page 76 up to page 77. So let's start our lesson. So turn page 76, lesson 7 and 8, unit 6, it's review, read, learn and remember. تکرار دی د دغه فصل وای چې ولولئ زده کړئ او په یاد یې ولرئ. The first part is present perfect tense. Well, about this tense we already studied in the previous lessons and we defined it. We realized that what kind of tense it is, and it talks about an action which has started and finished in the past in unspecific time. Unspecific time. This is important in the definition and its usage, right? د دې په یوزیج کې همدا خبره مهمه ده چې د دې کار په تیر زمان کې تیر شوی اوسي، ختم شوی اوسي، ولې ټایم مشخص نه وي چې آیا دا تر اوسه. دې کې مهم همدا خبره ده چې د دې ټایم مشخص نه وي چې څه وخت آیا دا کار خلاص شوی دی او څومره وخت یې په زمان یې در بر نیولی دی. صحیح ده؟ نو یو په غیر معین وخت کې دغه موږ ته یو فعالیت ښیي او دغه ټنس د یو غیر معین وخت کې د یوې کړنې یا فعالیت په هکله خبرې کوي. And here are structures mentioned that fortunately I had written the all structures on the board in the previous lesson. ما د دې درس structures ټول په تیر درس کې تاسو ته په تخته لیکلي وو چې ما وویلې دا هغه فارمولاز دي چې تاسو په دې کې هر subject verb البته third form of the verb او complement یا هم object ور واچوئ تاسو جمله په present perfect tense کې جوړیږي. So here it says remember په یاد ولرئ چې subject plus have or has plus past participle چې هماغه third form of the verb plus complement دای د positive جملې چې د structure دی. Now let's get to the examples. I have traveled to Japan many times. ما جاپان ته ډیر یا څو ځله سفر کړی دی. well څو ځله یې سفر کړی دی، دلته many times یې سفر کړی دی، ولې ټایم یې مشخص نه دی چې څه ټایم یې کړی دی. we have already finished our work. موږ تقریبا خپل کار ختم کړی دی. نو دلته دوی د خپل کار په هکله وایي چې تقریبا یې ختم کړی او څه پاتې او چې دا هغه به څه ټایم ختمیږي د دې په هکله کوم specific ټایم دوی نه دی ښودلی. She has lived our neighborhood since 2001. هغوی د 2001 یا یوم ویمه 2001 کال را په دې خوا زموږ همسایهګان و. دا چې تر کومه به وي نو اوس دا دلته معلومه نه ده. Have you ever traveled to Japan? آیا ته کله جاپان ته د سفر کړی دی؟ Where have you been? چیرته وې ته؟ You haven't passed the exam. تا امتحان نه دی پاس کړی، امتحان کې کامیابه شوی نه. They have met the principal. هغوی مدیر یا پرنسپل سره ملاقات وکړلو. You have come late. ته ناوخته راغلی. Has she cooked potato? آیا هغې کچالو پخ کړی دی؟ And the last one is he hasn't come yet. هغه تر اوسه نه دی راغلی. دا چې را به شي را به نه شي څه ټایم به راشي دا تر اوسه دوی نه دی سپیسیفای کړی. Well dear students, now let's come to second part, which is I think so and I hope so. Well, let's have its definitions first, then we will know that what are the usages of I hope so and I think so and what are the differences. So dear students, let's read the definitions of I think so and I hope so. I think so معنا زه همداسې فکر کوم یا زه فکر کوم. ولې دا چې په انګلیش کې څه ډول استعمال لري او یا هم د دې تعریف څه دی موږ به اوس ولولو. ورپسې I hope so هم
زه امید لرم داسې معنا ورکوي ولې دا چې په انګلیش ژبه کې دا څه ډول استفاده کیږي او تعریف یې څه دی په دې هکله به هم وغږیږو. And the next part is about articles. We will define article 2 and know that what articles are. So let's start the first one. I think so. I think so used to say that something is true or something will happen. وای I think so دې لپاره موږ استعمالوو یا دا ایډیم یا دا اصطلاح موږ دې لپاره وایو تر څو ووایو چې یو څه واقعیت دی او یا یو څه شاید وشي امکان یې د کېدلو شتون لري. For example, has she accepted the job? آیا هغې دنده قبوله کړې ده؟ In answer we say yes I think so. هو زه فکر کړم. Here it says that something is true, right? نو دلته موږ خپل هغه ګمان یا آن بیان کړو چې هو شاید قبوله کړې اوسي. نو موږ داسې هوپ کوو چې دغه څه به رښتیا اوسي او داسې فکر کوو. Well, now let's come to the second part. I hope so موږ دې لپاره استعمالوو تر څو ووایو چې one wants something to happen چې یو څوک غواړي چې یو څه وشي یا هم امکان پیدا کړي or be true او یا هم واقعیت اوسي یا امید ولري چې دغه څه واقعیت اوسي. Right, so let's work on the example. For example, will you be able to come to the party? آیا ته به په دې قادره شي چې پارټي یا محفل ته به راشي؟ ورته په جواب کې وایي چې I hope so. زه امید لرم یعنی زه امید لرم چې را بشم. Right? So let's study the article 2 before starting the articles part. Article is a word that comes before a noun to show whether it's specific or general. article د یو اسم څخه وروسته استفاده کیږي. داسې یو لغت دی یا هم داسې یو حرف دی لیټر دی لکه ا چې د یو ناون څخه یا اسم څخه مخکې استفاده کیږي دې لپاره چې وښیي چې آیا دغه اسم سپیسیفیک دی خاص دی او که یو عمومي یا عام اسم دی یا نوم دی. So for specific nouns we use they, right? They, well, before I tell you about specific nouns or general nouns, I have to tell you that in general we have 3 articles. They, right? Well, my marker is not working properly. A and an, right? There are 3 articles, they, a and an. They is used for specific nouns like the White House, spina mani. And general nouns, for general nouns we use a or an, right? For example, a book, you kitab. Now we don't know which book is this, lekin dar kul de kitab pa hakla wai. An article, you a maqala, right? I mentioned this one in order to make you to realize there is a difference between the meaning according to the grammar and according to the words meaning, right? According to the grammar, article is talking about the, a and an. Well, fortunately it started working. And article here means maqala, right? So دا لغوي معنا ده او دا د ګرامر د لحاظه بیا article د ګرامر یو بخش دی په انګلیسي ژبه کې. Dear students, now let's work on the examples. I hope this has been getting, kind of easier to you. خدای دې وکړي چې خدای دې وکړي او ترڅنګ I said I hope so. Look, I used the idiom I hope so. امید لرم چې دا تاسو ته همداسې آهسته آهسته مخ په اسانېدو ځي. صحیح ده؟ Let's work on the 4 examples talking about I think so and I hope so, right? The first example is, have you got enough money? I think so. آیا تا کافی پیسې پیدا کړې دي؟ For the first answer it says, have you got enough money? آیا تا کافی اندازه سره پیسې پیدا کړې؟ If we want to give a negative reply, we say I don't think so. نه زه فکر نه کوم. And for the second sentence we say, will you come to the wedding party? In the answer we say I don't think so if our answer is negative. که چیرې په دویمه جمله کې موږ سوال موږ نه وشي چې آیا ته به د واده محفل ته راشي که زموږ جواب منفي وي یا مطمئنه نه اوسو چې کیږي دا کار یا نه نو وایو چې نه زه فکر نه کړم. Let's get to the third example. What do you think? Will you pass the exam? ته څه فکر کوي چې آیا ته به امتحان کې پاس شي؟ Definitely the person replies I hope so because no one accepts his or her failures. Number 4, I hope everything is okay, right? So in the answer the next person says I hope so too. وای زه امید لرم چې هر څه به ښه وسي.
بالمقابل بل شخص جواب ورکوي چې زه هم امید لرم. So did you see the sentences talking about or using I think so and I hope so? There is a slight difference between both of them in the usage and conveying the meaning of our sentences. Well, articles and the. Well, we already said that article is a word which comes before noun, which talks about, a specific and general names. If there's a specific name or noun, we use they before, and if there is a general noun or general name and we are talking about general things, then we can use a or an for them. And we don't have to forget that a is used for example for a word or a noun starting with consonant, right? And an is used before a noun which has started with the letter vowel, right? Well, for example, a book. Here the first word of book is consonant. Here we add a before book. And in this example, article has a vowel word in the starting, so we use an. So let's work on the examples. The airline clerk gave Jabbar a form. Why the Hawaii dagar ya Hawaii کرخي مأمور ورکړو جبار ته یو فورم یا یو فورمه ورکړه. I need a chair. زه یوې چوکۍ ته ضرورت لرم. Jabbar give back the form to the airline clerk. ګورئ دلته وایي چې جبار بیرته هماغه چون دلته سپیسیفیک شو موږ اوله کې د دې په هکله خبرې وکړلې نو همدې مامور ته بیرته فورمه ورکړه. Will you give me the book you bought yesterday? ګورئ دلته دا هم سپیسیفیک بک په هکله خبره کړې چې دې شخص پرون اخیستی دی. نو ورته وایي چې ته به د ماته هغه کتاب راکړه کوم چې تا پرون واخیستلو. And the last example is will you pass me this salad please? آیا ته به ماته سلاد راکړئ یعنی راپاس پې کړئ. نو دلته د سالډ طبعا چې هلته شتون لري دا چې په هغې سالډ کې به څه وي او هلته خپله شخص ګوري نو سپیسیفیک دی داسې نه دی چې جنرال دی او دا یې ترې وغواړي. So dear students, now let's get to the last part of page 76 which is about superlative adjectives. یعنی تر ټولو superlative means اعلی صفات. په تعریف کې وایي we use superlative adjective to compare more than two things, two person or two places. وایي موږ superlative صفات دې لپاره استفاده کوو چې تر څو پرتله کړو ډیر شیان نسبت دوو شیانو ته یا ډیر اشخاص نسبت دوو اشخاص ته یا هم ډیر ځایان یا ځایونه نظر دوو ځایونو ته. موږ په تیر لوست کې هم د دې په هکله ولوستل چې مثلا جیکترین چې موږ وایو نو دلته ټالست یا هم ښایسته ترین more beautiful, right? نو دا شو superlative adjectives. The first example is Ahmad is the tallest boy in our class. Ahmad زموږ په صنف کې تر ټولو جیګ یا لوړ هلک دی. ګوره تر ټولو دلته دغه پوره سیټ د صنف کې مقایسه کړی دی او تر ټولو لوړ ترین دی. Number 2, this computer is the oldest one we use. دا تر ټولو زوړ کمپیوټر دی چې موږ یې استفاده کوو. طبعا چې کمپیوټرونه به زیات و دلته او یو د دوی چې هغه چې دوی استعمالوي تر ټولو زوړ دی نو وایي چې دا تر ټولو زوړ دی یا هم تر ټولو ډیر استفاده شوی. Number 3, Kabul is the most crowded province in Afghanistan. کابل وای تر ټولو ډیر پر ازدحامه یا د بیروبار څخه ډک ولایت دی په افغانستان کې. نور د افغانستان نورو ولایتونو سره ټولو سره کابل مقایسه کړی دی. Number 4, today is the happiest day in my life. نن زما په ورځ کې تر ټولو خوشحاله ورځ یا هم تر ټولو د خوشحالۍ ډکه ورځ ده. صحیح ده. نو دلته happy خوشحاله happier چې I'm happier than him زه د هغه په نسبت خوشحاله یم دوه نفر شو او یا هم yesterday I was happier than today زه د پرون څخه نن خوشحاله وم. دلته مقایسه شوې دوه ورځې ولې د ژوند ټول ژوند کې نن ورځ د ده بهترینه او تر ټولو خوشحاله ورځ وه. Turn to page 77. Part A. Complete the sentences with the correct form given adjective and parentheses. نو دلته موږ ته صفات راکړي وای د دې مناسب ترین صحیح ترینه فارم تاسو په دغه جملاتو کې ولیکئ. Number 1. Ahmad is an intelligent student. Well, احمد یو لایقه زده کوونکی دی. دلته نو ان راغلی طبعا intelligent هم خپل فارم اخلي ځکه یو جنرال کې خبرې کوي. Number 2, our class is the
largest class in this school. زموږ صنف تر ټولو غټترین صنف دی په دې ښوونځي کې. دلته موږ ته لغت large راکړی ولې په دې جمله کې د دې مناسب استعمال بیا largest دی. نمبر 3 expensive قیمتي. اوس راځو چې دا جمله کې څه ډول موږ په صحیح شکل سره ځای په ځای کړو. gold is the most expensive metal. yes expensive خپل فارم نه بدلوي بلکې د دې څخه مخکې په superlative form کې the more superlative form اضافه کیږي which is most. Number 4 oak is the tallest tree. well وای د بلوطو ونه تر ټولو لوړه ترینه ونه ده. دلته tall موږ راخلو tallest کوي. بل لغت دی big and the sentence is هلمند province is blank than کابل province. ګوره دوه ولایت سره مقایسه کړئ نو موږ وایو چې is bigger than کابل province. excellent. راځئ شپږمې جملې ته nice موږ ته په قوس کې راکړی دی. بیا ویلي چې parrots are the blank birds. وای توتی ښایسته دلته دی راوستی دی نو دا توتی په ټولو پرندګانو کې مقایسه کړی نو موږ وایو چې دا تر ټولو ښایسته ترینه پرنده دی نو nicest ته بدلو. parrots are the nicest birds. yes. Number 7 gold is more expensive than silver. دلته ګوره gold او silver دوه شیان سره مقایسه کړي نو دلته more راځي most نه راځي. expensive هماغه خپل فارم کې وي یعنی وایو چې سره زر د سپینو زرو په نسبت ډیر قیمت دي. and the last sentence oxygen is the most important gas in our life. دلته important خپل شکل کې هم د قوس کې لیکو یا هم په دې خانه خالی کې لیکو. وای چې اکسیجن تر ټولو مهمترینه غاز دی د ژوند لپاره. so dear students let's get to part B. complete the sentences with the correct form of the given words and add a word where it is necessary. دلته موږ ته په قوسونو کې بیا هم لغات راکړي دي او وای چې په دغه خانه خالی کې دغه جملې تکمیل کړئ د مناسب افعالو سره او یو لغت تاسو اضافه کړئ که چیرې ضرور وي کومه خانه خالی کې. so the first well let's read the words first. the first word is leave. پرېښودل start شروع کول arrive رسیدل take off تیاری الوتل land د تیاری ناسته. the first sentence is my brother or he or his brother. all of them are talking about a singular subject so here we add is in the end of leave. my brother leaves home at 8 o'clock every day. زما ورور پرېږدي کور یا کور څخه وځي هره ورځ every day هره ورځ 8 بجې. صحیح ده نو دلته چون my brother یو مفرد فاعل دی نو دلته موږ leave په آخره کې اس اضافه کوو. the second sentence is examinations. well tomorrow here with tomorrow and start we will add will because it talks about future right so we add will here. examinations will start tomorrow. the third sentence is my brother blank from Japan yesterday. well it talks about past tense so definitely we say my brother arrived here in the end of arrive we add d. my brother arrived from Japan yesterday. زما ورور پرون د جاپان څخه راورسېدو. first sentence is when will the plane take off. here we don't change the form of the verb take off. دلته موږ د take off form نه بدلو ځکه چې جمله راتلونکي زمان کې ده. number 5 when will it land on Delhi airport. وای د ډیلی په ایرپورټ کې به کله طیاره ښکته شي دلته هم land په خپل فارم کې یوز کیږي. let's get to last part now. complete the sentences with correct article and the. وای د correct یا یو صحیح article سره یعنی an او the سره تاسو دغه جملې ډکې کړئ چې کوم یو وي په کومه جمله کې مناسب دي. کوم یو جنرال په هکله خبرې کوي چې او ان دی بیا دې دواړو کې ګوري چې کوم یو د ناون زموږ په ابتدا کې واول حرف لري کوم یو کانسونانټ لري او د دې نه وروسته بیا د چې دا د specific nouns څخه مخکې راځي. so the first sentence is there were man porters in the airport. هلته ایرپورټ کې یا میدان هوایي ډګر کې کسان یا سړیان د سامان وړونکي وو یعنی حامل یا باربر چې ورته ویل کیږي. Sabar gave his cases to a porter. ځکه دلته اوس مشخص نه دی چې کوم یو ته هلته ډېر دي یو ته یې خپل
یو د سامان وړونکي ته خپل کیسونه یا خپل بکسونه ورکړي. دلته اوس بیا د چې وپېژندو مشخص شو نو دا اوس وایي چې the porter carried them inside. نو بیا دغه د سامان وړونکي دغه سامان داخل د هوایي ډګر ته انتقال کړه. Number 2, there was an air clerk behind the checking counter. دلته اوس مشخص نه دی، جنرال دی، نو وایي چې د تالاشۍ د شعبې تر شا یو مامور ناست و، د هوایي لارو د چلند یا هوایي لارو whatsoever د هوایي کرښې مامور ناست و. Sabar gave his ticket to the clerk. په دلته اوس نو بیا د کلرک څخه مخکې موږ د استفاده کوو ځکه هغه لاړو او خپل ټیکټ یې ورکړو. The third sentence is the clerk gave Sabar a form. هماغه کلرک دلته ګوره اوس مشخص شوی یوه فورمه جبار ته ورکړه to fill in چې ډکه کړي. Sabar filled the form. بیا هماغه فورمه دلته اوس مشخصه شوه نو ځکه د استعمالو and returned it back to the clerk او بیرته یې کلرک یا مامور ته ورکړله. So dear students, this was unit 6 says last part, last lessons, the combination of lesson 7 and 8. We studied a lot about the idioms, I think so and I hope so, and about the articles as well as about the superlative adjectives, and we reviewed the present perfect tense too. If there's any question you can ask me in the comment section and I would tell you that we already finished, or not already but we completely finished unit 6. And before leaving I will tell you that in page 78 there is vocabulary list once again, and fortunately I have given you all the words. I have told you grammatically about all the words, that which ones are nouns, which one of them are verbs, adjectives, adverbs or prepositions, right? So you can read these words with yourselves, then you can note. If there is any tough question you can ask me in the comment section. I will be there to answer you. Thank you. Allah Hafiz.